כשאני אומרת לכם ירושלים, מה עובר לכם בראש? מה זה ירושלים? בית המקדש. כותל. מה עוד? מי מאמין שבית המקדש ייבנה בשנים הקרובות? מה יש שם עכשיו על בית המקדש? אז מה יקרה עם המסגד? יישבר? אם מכם פגש בשנה האחרונה ילד ערבי? איפה פגשת ילד ערבי? ליד הכותל. ודיברת איתו? לא, הוא דחף אותי, אבל לא הלך. ומה קורה כשאתם רואים ילד ערבי? מה אתם מרגישים? קצת זעם. זעם? מה קורה כשאתם פוגשים ילד חילוני? למה אתה מרחם עליו כשאני אומרת חרדי? מה הוא מפסיד? הוא לא הולך לדבר חרדי. כשאתם חושבים על ירושלים בעוד 10 שנים. כולם חרדים? לא כולם חרדים. ערבים חלק חרדים. כולם יהודים, ויש גם ערבים שהם עובדים. תהיה משיח, הבנתי, כן, מה אתה אומר? שמלחמה כל הערבים ימותו, וחלק מהם יהיו עבדים. مرحبا، ما هي مدلولات العلم الإسرائيلي بعيداً عن الأساطير؟ وماذا يرمز الخطان الأزرقان؟ هذان الخطان المتوازيان بالأزرق بإيحاء من وشاح الصلاة اليهودي التليت. طبعاً هذا يفند ادعاء الانتهازيين الذين يسعون لزرع الفتنة والكراهية لتحقيق مآربهم أن الخطين يمثلان حدود إسرائيل الكبرى، وهو شعار طنان لا يمت للواقع بصلة. منين لإسرائيل، منين لفرات، منين لفرات، حائرة إسرائيل منين لفرات، حائرة إسرائيل منين لفرات، حائرة إسرائيل منين لفرات. طبعاً هذا يفند ادعاء الانتهازيين الذين يسعون لزرع الفتنة والكراهية لتحقيق مآربهم أن الخطين يمثلان حدود إسرائيل الكبرى، وهو شعار طنان لا يمت للواقع بصلة. 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 I believe that the Arab Spring will come to Saudi Arabia. There will be such a civil war in Saudi Arabia, and it'll be Shiites versus Sunnis, it'll be Sunnis versus Sunnis, and what's going to happen is those that are cooperating with the West are going to send out an SOS to the United States, come and save us. And the United States is going to say to Israel, you're going to have to help us on this one. So why don't we occupy certain parts of Saudi Arabia? And why doesn't Israel occupy certain parts of Saudi Arabia to save these Saudis? What I see happening here is a political trend. Return to Mecca means the return of the Israelites to Mecca, Medina, and Mount Sinai. The borders of Israel will go down from Lebanon all the way to Mecca and Medina. There will be more Christians also moving to Israel. The borders will go, according to Deuteronomy 11, from Nile to the Euphrates, and from Lebanon to Saudi. Return to Mecca means this is the biblical roots for why this is about to happen. If you remember when Bibles were like this in homes and in churches, every church had a Bible like this. Every Christian family had a Bible like this, and they put their family genealogy, the weddings, baptisms and burials. It was all put inside the Bible, and you passed it down generation to generation. This particular Bible was published in 1905. Now, the reason I brought it out is that I want to show a map that's in this Bible. Now, mind you,
The Schofield Bible was not published until 1913. Right. And I have in my office an original 1913 Schofield, which was the introduction of the Zionist Masonic heresies about a future state of Israel and separating the church from Israel and all of that rapture stuff. That's where it came from. It was a Masonic Zionist heresy that was introduced into the American churches in 1913. This is a 1905 Bible. Pre-Schofield. Pre-Schofield, with no Schofield notes in it. So you open it up, and this is on page 13. I mean, this thing's big. I want to show you. Here is a map of the Holy Land. And it says, what? Oh, Palestine of the Holy Land. They misspelled Israel. No. Palestine. Palestine. Huh. And all these Christian Zionists that tell me, Rick, there's never been a Palestine. All right, so here's a still. There it is. Let's zoom in and show you here. Yeah. So, yeah, you hear these people like John Hagee, there's never been a Palestine. Well, look at this Bible map from 1905. And most Bibles, yes, from then had a map of Palestine. And Palestine is in the Bible itself, in the Old Testament. So we're showing you this just because I'm trying to break through the propaganda, the confusion, the lies that the Zionists have implanted in millions of minds of Christians in America, and told them there's never been a place called Palestine. But I have a map, Rick. Right there it is. So with that in mind, do you know who lived in Palestine? Palestinians? Palestinians. I got that one right. Palestinians. And Palestinians were Jewish, Christian, and Muslim. Right. They weren't a particular faith. They were citizens of a particular country. Palestine. They were all Palestinians. Yes. Jesus was a Palestinian. Look at this. Okay? So Israel has never meant a political country. It's always meant the people of God. Yes. The called out ecclesia, the people of God. That's what Israel means. It's not a political country. With that in mind, we're going to show you some of the scenes of the violence that's taking place in Palestine this week, because here's what's happened. Following the 1917 Jewish Bolshevik Revolution in Russia, where the Jewish Bolsheviks went in and slaughtered the Romanov families in a satanic ritual, imposed communism on Russia, killed hundreds of thousands, literally millions of Christians, hundreds of thousands of Christian Orthodox pastors, and burned their churches, and just a horrible attack on the Russian church in 1917 and afterwards. Then they began to infiltrate Palestine in the 1920s and the 30s. In the 1930s, there was a congressman in Texas, Lyndon B. Johnson, and he was smuggling guns and rockets and grenades from Texas to Palestine, putting them in the hands of the Jewish communist terrorists that were infiltrating Palestine. There was no Israel, no state of Israel. It was Palestine. East and West Bank was Palestine. I'm a Palestinian. From 21 until 48, I carried a Palestinian passport. אני כופרת בעיקר על עניין כזה של פלסטינאים. אני חושבת שכל מי שיושב פה שהיה בארץ לפני מלחמת השחרור, אנחנו כולנו פלסטינאים.
עובדה, יש לי הפספורט הישן. מ-21 עד 48 הייתי פלסטינאית. فكركم بحرب 67 لما اليهود مالوا العالم صريخ، قالوا احنا اليهود الغلابة الضعفاء المستضعفين المطرودين من العالم المطحونين، العرب الوحوش حيرمونا في البحر، وحاجة صريخ صريخ. مع ان اللي حصل ايه؟ هم اللي بدأوا بالهجوم، واتضح انهم كانوا مسلحين حتى الاسنان. مكر. تصوروا احنا بقى بالمقابل دلوقتي يطلع مثلا مش عارف دول الصمود والتصدي وخطب عنترية واحنا هنعمل واحنا الحرب والضرب وكفاح ميكروفونات. والله افضل ان احنا نقول احنا بتوع سلام ونحب السلام وعاوزين نتفاهم، وفي نفس الوقت نخفي الاعداد للحرب. احسن ان احنا نقول سلام ونخفي الاعداد للحرب، احسن ما نقول حرب وضرب وحرب وضرب واحنا في النهايه ليس في نيتنا الا سلام ذليل مستفل. لازم نكون على مستوى المكر والتخفي والتحايل بتاع العصر اللي احنا عايشين فيه. كمجموعه عربيه ايه اهم سلاح لبقائنا في خضم التآمر والعدوان اللي حوالينا؟ هقول اول حاجة الوحدة، ان احنا نتحد ونطرح خلافاتنا ونقعد مع بعض، الشامي مع الحلبي مع المغربي مع السعودي مع المصري والمسلم مع النصراني، ونتفق على حد ادنى من وحدة الرأي. تاني حاجة بناء القوة الذاتية. ثالث حاجة الأخذ بأسباب العلم